Hello, good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Hello, am I audible? Okay, clear येतोय ना ऐकू आवाज? काय प्रॉब्लेम नाही ना? Okay, then we will continue our next chapter from the syllabus, JavaScript. Okay, so we already study the HTML, CSS, and Bootstrap technology. Okay, so next part is to study the JavaScript part. Okay, so basically the JavaScript, this is nothing but a client-side scripting technology. Okay, so scripting nothing but you can write a simple code or any function at the client side. Means you are going to create a HTML page, and inside the HTML you are going to merge or going to write one of the script document. Okay, the script is nothing but either JavaScript or your CSS. Okay. Okay. So JavaScript. Actually, JavaScript this is the world's most popular programming language, and this is the programming language for the web. Okay, so you already studied the Bootstrap, CSS. So CSS cascading style sheet. This is nothing but also client-side scripting language. So JavaScript again another type of client-side scripting language. You are going to write a dynamic code inside the HTML document, like a validation part or something click event or any button type actions. Okay, that part you're going to cover by writing a JavaScript code. So basically there is a reason to study the JavaScript. Okay, so JavaScript is one of the three languages on web developers must learn. So you already familiar with the HTML and you're able to design the web pages using the HTML tags. Also you're going to use the CSS to specify the layout of the web page. So all of you are familiar with this technology. Okay, so JavaScript to program the behavior of the web page. Means behavior is nothing but if you are going to click the button, what action is going to be executed. So that action you are going to perform using the JavaScript. Okay, so I'm going to show you one by one simple demos. Then you can easily understand how to use JavaScript inside your HTML document. Okay, so JavaScript can change the HTML content. It also change the HTML attribute values. It change the HTML style like CSS. JavaScript can hide the HTML elements and JavaScript can show the HTML elements. So such kind of changes JavaScript can do. Okay, so I'm going to show you how to use a JavaScript in your web application. ओके, तर डेमो बघा तुम्ही वन बाय वन कसा आपण जावास्क्रिप्टचे पार्ट यूज करायचे आहेत. Okay, so in NetBeans I'm going to create a new project. Okay, Java web application. Then next here I'm going to write the project name as suppose Java script demo. Okay, there demo. Next my server is default is Glassfish server. Okay, I'm going to click on the finish button. So this is my by default HTML page index.html. So inside this HTML page, I am going to write a simple button click event. Okay. When I click on the button, some action is performed. Okay, simple तुम्हाला example दाखवतो. First I'm going to change the title. Okay. So inside the body part, I'm going to use h1 tag. Okay. Suppose I'm writing simple JavaScript example. Okay. So here I'm going to create a button.
So here I'm going to the button tag. Okay, button slash button. Okay, inside the button, here I'm going to use a type attribute. So type is equal to again button. Okay, so here I'm going to provide on click attribute. When I click on the button, this is nothing but a click event. Okay, so on click, here I'm going to pass the element ID. Okay, so suppose after this button tag, here I'm going to create a paragraph tag. Okay, so here I'm going to set the ID for this paragraph tag. Suppose the PID is equal to, suppose the ID as a demo. ओके, मी पॅराग्राफ टॅगला डेमो म्हणून असा आयडी दिलाय आणि हा आयडी मी हा बटन टाईप जर ऑन क्लिक ॲट्रिब्यूट घेतलाय इथे मी तो पास करणार आहे. ओके, सो बाय फेचिंग द element id you need to write one method, javascript method, and ही मेथड तुम्ही कॉमन यूज करता इन javascript मध्ये. So for calling this method you need document nothing but your html document dot get element by id. Okay, this is the most common method you can use in JavaScript. Get element by ID. Just check which letters are capital, which letters are small. जर तुम्ही ते चुकला तर तुमचं फेच होणार नाही. गेट एलिमेंट बाय आय डी अँड हिअर यू पास युअर आय डी व्हॅल्यू. आता आपण पॅराग्राफचा आय डी जो क्रिएट केला तो काय डेमो. ओके, डेमो डॉट इनर एचटीएमएल. ओके, just wait. Here I'm going to use single quote. Double quote is already used झाला. Okay, so inner HTML. So here I'm going to call one inbuilt function. Okay, मी तर ह्या याला मी काय करतो आता इनबिल्ट फंक्शन कॉल करतो डेट. Actually date function retrieve the current system date and time. Okay, so here I'm going to call a date function. Okay, so here I'm typing as a button text as click here or click me to display date and time. Okay, okay, just check here I have created one button. Okay, button element, and I'm going to set the on click attribute value as document dot get element by id demo. So demo id is nothing but this paragraph tag id. Okay, and we are going to call the inner html method date. Okay, so date actually this retrieve the current system date and time, and this value is displayed inside this id. Okay, आता हा आयडी कोणाचा डेमो पॅराग्राफचा आहे. सो पॅराग्राफ जे कंटेंट असतील दिस कंटेंट शो द करंट डेट अँड टाइम. म्हणजे पॅराग्राफच्या टॅगच्या आत तुम्हाला सिस्टीमची डेट अँड टाइम दिसेल. ओके, जस्ट चेक द आउटपुट. First, I'm going to change the browser, Google Chrome. Now I'm going to run this file. Okay, if I click on this button, click me to display date and time. Actually, no output is shown. Just wait.
इथे कुठे स्पेलिंग मिस्टेक झाली की चेक करतो फक्त मी. गेट इलेमेंट ELEMENT बाय ID. ओके. इथे माझा डी जो लेटर आहे तो कॅपिटल पडलाय. इथे मी स्मॉल लेटर करतो तो गेट एलिमेंट बाय ID. ओके, सिंटॅक्स एरर येतो तो. नाउ आय एम गोइंग टू चेक द आउटपुट. Refresh this page and click here. So if I'm going to click on this button, my current system date and time is displayed. Also day पण दिसलाय Thursday March 18 2021 आणि current timing 3:31. Okay, India Standard Time. In this way you can display the system date and time using the date function. Okay, so in this code we simply use the get element by ID JavaScript method. Okay, this actually this method, the purpose of this method is you're going to fetch the element ID directly. Here we fetch the paragraph ID demo and we display the date value inside this paragraph tag. Okay, so this is a simple example of the JavaScript. So now we check one by one how the JavaScript can change the HTML content, how the JavaScript can change the HTML attribute values. Okay, हे जे example आहे ते one by one बघत जाऊ. Okay, so the check. I'm going to show you how the JavaScript can change the HTML content. Okay, इथे एक sample झाला आपला. Here I'm going to add a horizontal line. Okay, horizontal line काय होणार आहे तुमचा एक horizontal line इथे print होईल तुमच्या वेब पेजला. Okay, here I'm going to write another code. Suppose here I'm going to create a paragraph tag again and I'm going to set ID is equal to demo1. ओके, पहिला आयडी जो माझा डेमो होता मी फक्त काय करणार आहे demo1 म्हणून घेतो. Here I'm going to write content. Suppose here I'm going to check as JavaScript can change HTML content. ओके, आता पर्पज काय बघा, पॅराग्राफ टॅग मध्ये मी ऑलरेडी एक टेक्स्ट सेट केलाय JavaScript can change HTML content. ओके, जेव्हा मी बटन क्लिक देईन त्यावेळी माझे कंटेंट हे ऑटोमॅटिक चेंज होतील. ओके, हे आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ बटन टॅग अगेन. Okay, set button type as a button, and here I'm going to use again on click. Okay, on click is equal to document dot get element by ID. Okay, so right here document dot get element by ID. Okay, here I'm going to pass ID as a demo1. Okay, because demo is already used, so here I'm going to set the next ID as a demo1, and here I'm going to call inner HTML interface. Okay, and here I'm going to pass the new value, paragraph text value. Okay, so here I'm going to pass, suppose here I'm writing in single quote, hello. होते का नाही ते आपण चेक करू. ओके, so here I'm going to pass the button text as click me. Okay, just save this file and check the output. Just refresh this page. Now we can check JavaScript can change HTML content. हा by default आपला paragraph होता. If I click on the click me, then paragraph content change. Hello, good afternoon. So in this way the JavaScript can change the HTML content. तुम्ही paragraph tag द्या किंवा head tag द्या किंवा something else जो काय असेल H1 to H6 वाला किंवा bold tag असेल, italic असेल, you can change any element value by using the JavaScript. Okay, now we focus on JavaScript can change HTML attribute values. Okay, आता attribute values हे कशा असतात बघा, because every HTML element have its attribute.
जसं आपण पॅराग्राफसाठी आयडी ॲट्रिब्यूट यूज केला, किंवा बटनसाठी टाईप ॲट्रिब्यूट, ऑन क्लिक ॲट्रिब्यूट केला. In this way, we can check whether attribute values change or not using the JavaScript. Okay. So here I'm again going to use the horizontal line. एक HR टॅग यूज करतो मी, एक लाईन इन आडवी HR टॅगने. ओके, थोडा स्पेस देतो कारण आपला कोड असा 1 by 1 टेस्ट करत मोठाच होणार आहे तो. Now our next part is JavaScript can change the attribute value. Okay. Suppose here I'm going to apply going to use the image tag. Okay, so just check how the attribute value changes. Okay, so here I'm going to use image id attribute, and then I'm going to check whether the image is replaced by the another image or not. Okay, कारण इमेजला जो सोर्स ॲट्रिब्यूट असतो त्याची व्हॅल्यू आपल्याला चेंज करून बघायची आहे, आणि त्यावेळेला आपण ट्राय करून बघायचं आहे. ओके, so here I'm going to write again a paragraph tag, and suppose here I'm writing JavaScript can change attribute values. Okay, so here I'm going to use a button. Okay, so I'm going to set the button name as turn on the light. Okay, okay, here I'm going to pass one of the attribute button on click for this button. Okay, so here I'm going to pass on click document dot get element by id. Okay, so here I'm going to pass get element. Suppose, and here I'm going to use the image tag to display one image, and then I'm going to change that image source value. Okay, so suppose here I'm going to set the id as my image, my img, and this id I'm going to use for the image tag. Okay, अजून मी image tag घेतलेला नाही, तो आपण आता यूज करायचा आहे. तो आता आपण यूज करून बघू. तो टर्न ऑन द लाईट साठी आपण चेक करायचा आहे. ओके, so here after this get new id my image, I am going to use the dot operator and use here source attribute. Okay, so source is equal to, here I'm going to pass image file name. आता करंटली मी एकही इमेज इन्सर्ट केलं नाही माझ्या प्रोजेक्टमध्ये. पहिला मी ती इमेज इन्सर्ट करून घेतो आणि ती यूज करतो. ओके, जर मी बटनला क्लिक केलं तर ती इमेजचा सोर्स चेंज होईल. इथे मी सोर्स पहिला पास करतो, मीन्स इमेजच्या फाईलचं नाव. ओके, सो आय एम गोइंग टू यूज एक बल्बची इमेज घेणार मी. ओके, एक बल्ब ऑनचे, दुसरी बल्ब ऑफचे. I'm going to copy both the image and paste it here. ओके, इथे बघा बल्ब ऑफ अँड बल्ब ऑन या दोन्ही इमेज आले तिथे. जेव्हा मी टर्न ऑनचं बटन क्लिक केलं तेव्हा बल्ब ऑन होईल, जे मी ऑफ करून ते ही इमेज डिस्प्ले होईल. ओके, अशा प्रकारे मला आउटपुट करून बघायचं आहे. So here for turn on the light, here I'm going to pass the source value as button on. Okay, इमेजचं नाव बघा काय ते बल्ब ऑन आहे. So here I'm going to single quote, and here I'm going to pass the image file name bulb on.jpg. जसं नाव आहे फाईलचं तसं सेम द्या .jpg. Okay, after that here I'm going to use the image tag img tag.
and here I'm going to pass the id attribute. So id is equal to my img, जे आपण आता सेट केलं होतं ते get element by id ला. Okay, my img. So here I'm going to use the source attribute. src is equal to here I'm going to display the bulb of image. Okay, पहिला बाय डिफॉल्ट माझा बल्ब हा असेल तो ऑफ मोडला असेल, तर माझी जी इमेज असेल ती ऑफची दिसली पाहिजे इथे. bulb of dot jpg ही इमेज रिप्लेस होणार आहे इफ आय क्लिक ऑन द बटन ऑन क्लिक इव्हेंट. ओके, bulb of dot jpg. Just I'm going to check the spelling, bulb. Okay, and here I'm going to set the width for this image. So I'm going to use the style attribute. आपण css यूज करतो, इनलाइन css. हा पार्ट पण तुम्हाला लक्षात राहावा. थोडा जिथे यूज होईल तिथे तुम्ही यूज करू शकता. Here I'm going to say width. Suppose width is equal to 100 pixel. ओके, जे काही इमेज असेल बल्बची ती 100 पिक्सेल मध्ये दिसेल. फक्त आपण एकच बटन घेतलाय, त्याचं नाव आहे टर्न ऑन द लाईट. सेकंड बटन घेतो टर्न ऑफ द लाईट साठी. ओके, here I'm going to use another button for turn off the light. Okay, here I'm writing turn off the light. Okay, so here I'm going to use again on click. On click attribute. Okay, and here I'm going to pass again document dot get element by id. Okay, so here I'm going to pass the id as again same my img, because we are going to use a same image tag. इथे काही दुसरा id attribute करना है. I'm going to set the source attribute is equal to source is equal to here I'm going to pass the of image value. Okay, of बच्चा काय नाही त्याचा bulb of dot jpg. ओके, आपण आता चेक करू याचं आउटपुट कसं दिसतं ते. म्हणजे बघा इथे आपण दोन बटन टॅग घेतलेत. एका बटन टॅगला आपण बटन ऑनची इमेज डिस्प्ले केले, इव्हेंटला दिले. दुसऱ्या बटनला आपण ऑफची दिले, आणि बाय डिफॉल्ट आपली इमेज टॅग आहे तो बटन बल्ब ऑफची इमेज डिस्प्ले करतो. ओके, नाव वी विल चेक द आउटपुट. ओके, तर बाय डिफॉल्ट बघा माय बल्ब ऑफची इमेज डिस्प्ले. इफ आय क्लिक ऑन द टर्न ऑन द लाईट द इमेज चेंज. इफ आय क्लिक ऑन द टर्न ऑफ द लाईट अगेन द बल्ब इज ऑफ, म्हणजे ऑफ मोडची होईल. चेक करा आणि एकदा टर्न ऑन केला की आपली बटन ऑन आपण जो घेतला होता टर्न ऑन द लाईट त्याच्यामध्ये जी इमेज डिस्प्ले केली होती बल्ब ऑन डॉट जेपीजीची ही इमेज ती डिस्प्ले होते. ओके, इफ आय क्लिक ऑन टर्न ऑफ द लाईट दॅट टाइम द इमेज ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यू जी सोर्सची होती ती रिप्लेस होते ह्या फाईलने. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन चेंज द attribute values. Okay, now we check the next part. हा पार्ट समजतोय ना सगळ्यांना जावास्क्रिप्टचा, जो काही तुम्हाला मी बेसिक सांगतोय तो कसा यूज करायचा आहे तो. हॅलो एव्हरीवन, हा पार्ट समजतोय ना सगळ्यांना, मी जे काही शिकवालोय तुम्हाला ते काही कॉम्प्लिकेटेड वाटत नाही ना? ओके, नाउ वी चेक the HTML can change the CSS, HTML style CSS. ओके, आता ह्याचं पण एक्झाम्पल आपण बघू. हाऊ द स्टाईल ऑफ एन HTML element change by using the JavaScript. Okay, so again I'm going to use paragraph tag. Okay, here I'm going to set id attribute is equal to आता ऑलरेडी आपण डेमो 1 घेतलाय, तर डेमो 2 घेतो इथे मी, डेमो 2.
Okay, so here I'm going to change. Suppose I'm writing here JavaScript can change uh, the style of an HTML element. जर तुम्ही एखादा फॉन्ट स्टाईल चेंज केला असेल किंवा कलर चेंज केला असेल स्टाईलमध्ये तर तो चेंज पण करता येतो. ओके, स्टाईल ऑफ एन HTML element. Okay, नाउ आय एम गोइंग टू यूज अगेन बटन. आपण बटनची ऑन क्लिक इमेल चेक करून बघायचे आहे आणि आपण जे काय टाईप केले जावास्क्रिप्ट कॅन चेंज स्टाईल ऑफ एन HTML element त्याचा आपण फॉन्ट साईज चेंज करून बघायचा आहे. ओके, सो हिअर आय एम युजिंग द बटन. ओके, so here I'm writing click me again as a button text. Okay, so here I'm going to pass button type as a button. Now here I'm going to use on click and again going to use a get element by id. Okay, आता बघा मोस्ट ऑफ द टाइम मी एकच मेथड यूज केले गेट एलिमेंट बाय आयडी. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला युजफुल होते कारण मोस्ट आपण याचा यूज असं करतो. ओके, आणि आपण जस्ट आता आयडी यूज करलोय प्रत्येक एलिमेंटचा त्यामुळे आपण गेट एलिमेंट बाय आयडी हे एकच मेथड यूज करतोय. सो यूज डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी. ओके, so here you need to pass the id. आता id सध्याचं काय demo2. Okay, so here I'm going to change the font size. Okay, आता JavaScript can change हा जो टेक्स्ट दिला आहे जे आपण फॉन्ट्स साईज चेंज करायचे आहे. आय एम गोइंग टू यूज द स्टाईल डॉट फॉन्ट साईज. ओके, जस्ट वेट. ओके बघा, स्टाईल डॉट फॉन्ट साईज इज इक्वल टू, suppose I'm writing here some value, going to pass one value, suppose 45 pixel. ओके, जस्ट चेक स्टाईल चेंज होते का बघू, म्हणजे फॉन्ट साईज चेंज होता का बघू याचा. ओके, जस्ट ऑब्झर्व दिस टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कॅन चेंज स्टाईल ऑफ एन HTML एलिमेंट. आता जे करंट फॉन्ट साईज काय बघा, इफ आय क्लिक ऑन दिस क्लिक मी बटन ऍक्च्युली फॉन्ट साईज चेंज झाले नाही ते. जस्ट वेट, आय एम गोइंग टू चेक. परत सिंटॅक्स एरर असेल का बघतो इथे कुठे. बटन टाईप ऑन क्लिक बाय आयडी हा करेक्ट आहे. स्टाईल डॉट फॉन्ट साईज हा इथे एस कॅपिटल पाहिजे फॉन्ट साईज मध्ये. ओके, नाव चेक, refresh this page, click me. Now the font size change. JavaScript can change style of an HTML element. Okay, by default the font size होता तो change झाला इथे. Okay, now we check JavaScript can hide the HTML element. जो नेक्स्ट पार्ट आहे JavaScript can hide HTML element. तर हा पार्ट बघू आपण कशा प्रकारे परफॉर्म होतो ते. जसं मी फॉन्ट साईज चेंज केलाय, यू कॅन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट कलर, देन यू कॅन चेंज द फॉन्ट टाईप जो असतो, जसे आपण CSS मध्ये बघितले होते, बुस्टरॅप मध्ये बघितले होते. यू कॅन चेंज एनी स्टाईल ऑफ एन HTML एलिमेंट. ओके, use the horizontal line HR tag. Now I'm going to show you JavaScript can hide the HTML element. Okay, so here I'm going to use again a paragraph tag. Most of time paragraph tag use करतो. I'm going to set the ID as a demo3. Okay, so here I'm going to set JavaScript can hide HTML element.
Okay, now here I'm going to use again button. Set the type is equal to button. Okay, now use the on click attribute. Okay, and use document dot get element by id. So here pass the id as a demo 3. ओके, तुम्ही पण हे ट्राय करून बघा. हे सिंपल आहेत, बेसिक एक्झाम्पल आहेत, जेणेकरून तुम्हाला फंक्शनॅलिटी कळेल. ओके, कारण पुढे पुढे तुम्हाला जावास्क्रिप्टचे फंक्शन्स किंवा तुम्ही व्हॅलिडेशन कसं करायचं बघायचं आहे. कारण तुम्ही बेसिक जर शिकला सुरुवातीला तर तुम्हाला जावास्क्रिप्ट इझिली कळेल कशा प्रकारे आपण जे फीचर्स यूज करायचे. ओके, आणि जर तुम्ही बघितला जावास्क्रिप्ट क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग, बिकॉज हिअर वी राईट द सेम कोड इन अवर सेम HTML फाईल. ओके, आणि इथे मेन बघितलं तर तुम्ही जावास्क्रिप्टसाठी तुम्हाला असं स्पेशल काही असं इन्स्टॉल करावं लागलं नाही, बिकॉज युअर वेब ब्राउझर सपोर्ट द जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स, सो इट कॅन इझिली कंपाईल युअर जावास्क्रिप्ट कोड. ओके, सो तुम्हाला काही रिक्वायरमेंट नाही. यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेअर टू रन द जावास्क्रिप्ट पार्ट. ओके, बिकॉज युअर वेब ब्राउझर कंटेन्स बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स और जावास्क्रिप्ट कंपायलर टू एक्झिक्यूट द कोड. त्यामुळे तुम्हाला आउटपुट पण इझिली दिसतं. ओके, so get element by id demo 3. Then here I'm going to set dot style dot display. Okay, dot style dot display is equal to none. Okay, तर नन असल्यामुळे काय होणार, तुम्हाला आउटपुटला तो टॅग दिसणार नाही जो id demo 3 चा आहे तो. चेक करू आपण कसं होतं काय. I'm going to change the button again. Text as a click me. Okay, आता चेक करू याचं आउटपुट कसं दिसतं. Okay, JavaScript can hide the HTML element. If I click on the click me, तो पॅराग्राफ टॅग तुमचा हाईड झाला. ओके, ते कंटेंट तुम्हाला डिस्प्ले होत नाही. इफ आय अगेन रिफ्रेश दिस पेज, तुम्हाला ते कंटेंट पण डिस्प्ले होता. ओके, इफ आय क्लिक ऑन द क्लिक मी, then it can hide this paragraph tag or its contents. Okay, so in this way JavaScript can hide the HTML element. Here we hide the paragraph tag or p element. Okay, so next point is JavaScript can show the HTML element. आता जो पार्ट आपण हाईड केलाय तोच आपल्याला शो करायचा आहे. ओके, जस्ट चेक बघू आपण आता हा पार्ट. Here I'm going to use HR tag. Okay, now I'm going to use the paragraph tag. I'm writing here JavaScript can show hidden HTML element. Okay, now here I'm going to use another paragraph tag and going to set the ID is equal to demo 4. Okay, and here I'm going to use a style is equal to display none. Display, here I'm going to pass the value as a none. Oh, sorry. None. ओके, तुमचा हा सेकंड जो आयडी आहे आयडीचा तो सध्या हाईड असणार आहे. ओके, तो तुम्हाला शो करायचा आहे. ओके, so here I'm going to write one message. Hello,
Okay. So I'm going to use again button. I'm going to set type as a button. Okay. Now I'm going to use on click. Okay. Now I'm going to use document.get element by ID. Okay. So here I'm going to pass the ID as a demo 4. ओके जेव्हा मी बटनला क्लिक करेन तेव्हा तो माझा पॅराग्राफ टॅग शो होईल जो मी डेमो फोरचा दिलाय तो बाय डिफॉल्ट तुम्हाला फक्त एकच पॅराग्राफ टॅग दिसेल जावास्क्रिप्ट कॅन शो हिडन एचटीएमएल एलिमेंट वाला ओके so here I'm going to use dot style dot display तुम्ही डिस्प्ले करणार आहे so for displaying the tag you use the block value okay block यूज केला की डिस्प्ले होतो आणि यूज केला की तो हाईड होतो ओके so here I'm going to use the block and writing the button text as click me okay now we are going to check the output just refresh this page इथे बॉटमला बघा बाय डिफॉल्ट जो आपला पॅराग्राफ टॅग होता जावास्क्रिप्ट कॅन शो हिडन एचटीएमएल एलिमेंट्स तो फक्त पी टॅग दिसतोय आणि जो आपण हॅलो एव्हरीवनचा पॅराग्राफ टॅग घेतलाय तो शो होत नाही ओके इफ आय क्लिक ऑन दिस क्लिक मी बटन दिस टॅग इज displayed hello everyone okay so in this way javascript can show the hidden html elements so it depends on you which elements you are going to hide from the user which elements are going you are going to show for the user okay so तुम्ही डिझाईन करताना अशा वेळेने जावास्क्रिप्टचा यूज करू शकता ओके इथेपर्यंतचा पार्ट मध्ये काय डाऊट्स होते का कुणाला जो तुम्हाला आतापर्यंत पार्ट सांगितला त्यामध्ये काय डाऊट्स आहेत का जे तुम्हाला हे सगळे फीचर्स सांगितले नाही आता JavaScript can change HTML content, HTML attribute value, HTML style CSS, then HTML elements, hide and show HTML elements. इथेपर्यंतचे सगळे पॉईंट्स क्लिअर झाले सगळ्यांचे कारण नेक्स्ट सेशन पासून आपण स्क्रिप्ट टॅग यूज करायचा आहे हा बेसिक होता जावास्क्रिप्टचा पार्ट इथेपर्यंत काय डाऊट्स नाहीत ना कुणाला जे आता प्रेझेंट आहेत ते रिप्लाय करू शकताय तुम्ही जर तुम्हाला आता प्रॉपरली कळालं असेल तर हॅलो कारण नेक्स्ट आपण हा जावास्क्रिप्टचा स्क्रिप्ट टॅग ते बघायचा आहे ओके त्यामुळे तुम्हाला हे बेसिक तरी माहित असावं जावास्क्रिप्ट कशा प्रकारे फंक्शन होतो ओके कारण स्क्रिप्ट टॅग आता जसं आपण लिंक टॅग यूज केला होता एक्सटर्नल सीएसएस साठी सो वेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम और दॅट टाइम वी नीड दी स्क्रिप्ट टॅग ओके आता पण आपण स्क्रिप्ट टॅग कुठे यूज केलेलं नाही आपल्या HTML कोडमध्ये जे काय ते आपण जस्ट एक डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी ही एकच मेथड यूज केले आणि आपण येथे जावास्क्रिप्टचे फंक्शन चेक केले एवढंच पार्ट फक्त बघितला हा सिम्पल आहे पार्ट त्यामुळे तुम्हाला ऍटलीस्ट हे बेसिक जरी कळालं तरी तुम्हाला स्क्रिप्ट टॅग यूज करायचं एवढं डिफिकल्टी वाटणार नाही ओके सो यू कॅन ट्राय इट ऑन युअर ओन जो काय तुम्हाला आजचा पार्ट सांगितलाय तो तुम्ही करू शकताय व्यवस्थित आणि जर का डाऊट्स वाटतं तुम्ही विचारू शकताय बिकॉज नेक्स्ट टाइम म्हणजे नेक्स्ट वीक जे आपले लेक्चर सुरू होतील त्यात टाइम वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट वेअर टू यूज जावास्क्रिप्ट देन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कशी यूज करायची ओके वी कॅन चेक इच अँड एव्हरी पार्ट त्यामुळे तुम्ही हा जो बेसिक तुम्हाला सांगितलाय तो पार्ट तुम्ही स्वतःहून ट्राय करून बघा ओके सो दिस इज फॉर अवर टुडे सेशन okay so thank you all of you